Good evening. Thank you all for being here, and we also thank those who are here electronically by streaming video. Don't ask me what that is. My name is Steve Byer. Please call me Steve. And my daughter, Sarah Byer, is also here for this event. We are both part of ALS Worldwide. We are a not-for-profit organization based in a suburb of Madison, Wisconsin. And our role for many years has been to assist and support the ALS community, which we frequently call the ALS MND community, because we don't want the Brits to think that they're totally irrelevant. Certainly not the patients, and they call it motor neurone disease. But for tonight, we will try and use only ALS rather than the double acronym. We want to thank the American College of Greece for supporting this forum and for allowing us to be here, and they are so courteous and kind and wonderful, and we are so appreciative for their generosity of spirit and their generosity of action. We're here tonight to talk about ALS and ALS Worldwide, our organization, who we are and what we do for patients and families who have a loved one with ALS. We will also share with you information about the brilliant invention, the diaphragm pacing system, which is the invention of Dr. Ray Anders, the last one over there, our colleague and my very dear friend and collaborator. And Dr. Anders developed this wonderful support for those with ALS and for other conditions such as spinal cord injury, and he will tell you all about it tonight, and I think you're going to be fascinated and very appreciative of the knowledge. And Dr. Achilleas Gravanas, next to Dr. Anders, is from the University of Crete in Heraklion. And Dr. Gravanas, or Achilleas, is the inventor of a brilliant compound based on a molecule known as a microneurotrophin. And I know that everyone here, whether you are a patient, family member, loved one, friend, whomever, are all waiting for the wonderful day when we can speak of a cure for ALS. And I don't know that microneurotrophins are a cure for ALS, but so far, after over 14 years of effort in this field, it sure seems like the closest to a cure that has ever been found. And our organization is in great and deep support of Dr. Gravanas' brilliant research. So he'll tell you a lot about microneurotrophins. Another guest tonight is Dr. George Petrinos, next to Dr. Gravanas, from the University of Patras. And he'll talk to you about a very, very unusual and great subject, and that is the genetics of ALS and how those genetics are of specific particular interest to the Greek ALS community, because so much of his work is based, virtually all of his work is based on the ALS phenotype that is present in those from Greece, and which accounts for why there is such a high level of ALS within the Greek community, which I believe to be one of the highest national ALS groups percentage-wise in the world. After that, we'll have time for questions and answers.
So I am hopeful that everyone will be quick of tongue, which I know I'm not. And I now welcome Sarah Beyer to continue this. We just wanted to share with you a little bit about our history, because I think as the Director of Outreach and Counseling for ALS Worldwide, we work with patients and families all over the world, and so often one of the first things I will tell people is that my brother had ALS, and he was diagnosed officially when he was 31, and he passed away when he was 37. So he'd had symptoms like many people do for a couple years probably before his official diagnosis. So we really, as my brother and Steve's son, we really do understand what it's like to have a loved one living with ALS. And that's so much why we do this. We don't want anyone to ever feel that they are alone and that they don't have anyone to reach out to for support. And we do that in a lot of different ways. One of them being that if people want to talk to us, we need a little information from them so we can connect, and then we will talk either through Skype, which is a wonderful way to see each other. I know there's someone here who I've personally connected with on Skype, and she walked in and I knew her right away. And to me, if we can't be in Greece all the time, we can Skype and be able to see one another and talk about things that might help your loved one or talk about how you're doing. ALS affects many lives, many family members and loved ones, and so we don't ever want people to feel alone. So if there are people out there who want to get connected, please take my card, take my information, talk to me. I have everyone's emails, so I'd like to share that with everyone so that you all can get connected as well. So I will take that first step, but please don't hesitate to reach out to me if you ever want to talk more. And then Steve is going to talk about some medications for what we can share with people. Thank you. We are always looking for answers and supportive devices and pharmaceuticals and supplements, and we've been remarkably lucky and perhaps even successful, in finding some of these. And we are in the habit of treating ALS symptomatically, because until now or sometime in the future, the near future we hope, there is no cure. So ALS is called a disease of symptoms. People don't die from ALS itself. They die from respiratory failure, they die from pneumonia or other infection, and they die from malnutrition. So those are the three key categories that we look for in the way of medications or other methods that will prevent those things from happening. And in addition, those terrible, terrible side effects of ALS, the absence of speech, the absence of movement, all of the symptoms that unfortunately we all know so well, our goal there is to provide medication that will somehow minimize or alleviate, stop, and sometimes even with God's will and science, turn around some of the symptoms. And that does happen. It doesn't mean that these things have curative power, but it does mean that they are so successful in treating symptoms that people feel better, act better, are able to do things that they weren't able to do before. Now, you tell me, do you want to know what some of these medications are? Yes? No? Okay. I mean, I thought so, but... And you don't have to remember any of this. All you have to remember is to go to our website, because everything we know or think we know is on our website. And you may have to pore through it because we put everything on there. You know, if we think something is good and then we think something is better, both of them are on there. But here are the medications and supplements, hello doggy, that we favor for those with ALS.
And I'm just going to wait until this young lady and her doggie, how are you? Okay. So often, those with ALS suffer from an accumulation of phlegm and mucus. Phlegm is in the throat and mucus is in the nose, and they can't get it out. Now, I'm only going to give you the bare bones for each of these because to tell you all of the detail would take too much time, too much of your effort and concentration, and again, you can find it on our website. And most of these are very inexpensive treatments, too. There's a product called Pharmanac, and there were some samples of it up front. I don't know if there are any still left. I forgot to bring more of them. But it's a wonderful medication. It's a round disc. It looks like an Alka-Seltzer, if you remember those. You dissolve it in water. You drink it down, or if the patient is on a feeding tube, it can be put in right through the peg, the feeding tube, and it dissolves the mucus and phlegm. It doesn't get rid of it, but instead of it being a gooey, sticky mess, it becomes little tiny bits which can easily be coughed up or sneezed up. And it has saved so many people from choking and aspiration, and it's a wonder. And it's available online. You can get it here, you can get it from Amazon, you can get it many places. Because we work with so many people in Greece, we're even going to try and have a large shipment brought here, which can then be sent out to individuals, so it doesn't have to go through Greek customs all the time. Secondly, we recommend a product called methylcobalamin. Now, methylcobalamin is a very fancy word for vitamin B12, but it's an injectable form of vitamin B12. And do you know what the purpose of B12 is? It's to bring energy, whether it's energy to your whole body or energy to a given part. So we provide this super high dosage. When I say we provide, we're not a pharmacy. We tell people where to get these things and how to use them, okay? So don't mistake the word we. We don't sell anything. Methylcobalamin can be injected in very high dosage, and it's done in the arm for benefit in the rest of the arm and the hand. And it's done in the other arm if you want relief there. And it's done behind the thigh for your leg and behind the other thigh for the other leg. And this methylcobalamin high dosage injection brings a relief that is just amazing. I have a phrase, nobody ever stops using methylcobalamin because they just absolutely love it. They can wiggle fingers, and if they can't wiggle fingers, at least they have feeling in their hands. So, and the same in the legs and the feet. A third product that we use is called glutathione, and this is a supplement. Glutathione is present in all of our bodies. And glutathione, when injected, again in a very high dosage, and it has to be injected by somebody else. Methylcobalamin you can do yourself if your hands are capable of it. But glutathione you have to have injected by somebody else, and it's a little more complicated. But the wonderful thing about glutathione is that it appears to dramatically slow the disease. So if you want to learn more, again, go to the website. There's what we call a miracle drug. It's called Nuedexta. And Nuedexta is a combination of two very simple ingredients. I won't tell you now what they are, but they're very, very simple ingredients. And it's a brilliant invention. It was invented for PBA, or what is called pseudobulbar affect. And that's the part of ALS that affects maybe half of the ALS community, where they experience disproportionate laughter or crying. They have excess emotionality. And you don't have to raise hands to say you do or don't know of this, but if there are 100 patients here, 50 or 60 may experience that. And it's a terrible thing. When I first saw it happen in our son, I said,
without thinking, "Why are you giggling at me?" And he answered me in a very proper way. He said, "You of all people are asking me that?" Because I just didn't think of it. And I didn't realize that he was affected by pseudobulbar affect. So this drug, this simple combination of 2 ingredients, resolves pseudobulbar affect. You take one in the morning and one in the evening, no more pseudobulbar affect, no more disproportionate laughter or crying. But here's the wonderful part, if that wasn't wonderful enough. It also helps virtually all other bulbar symptoms: chewing, swallowing, rigid facial muscles, the inability to move one's tongue or lips or jaw, even a little bit for breathing. It helps in the upper respiratory tract, not down here, not by the diaphragms, but way up here. It helps to ease the ability to breathe. So chewing, swallowing, so eating food perhaps more normally than through a feeding tube, or sometimes. So all of these things can be done by Nuedexta when it works. Will it work with everyone? Probably not. But I will say it has a higher proportion of working with people than any other medication we've tried in our 14 years of effort. It's a brilliant drug, and here's the great part. It can be compounded generically, so instead of a cost of $1,500 a month, it costs about 75 cents a capsule, or that's US dollars. So in other words, $1.50 a day, which is maybe $45 per month. A capsule that can do that much, it's truly a blessing. Another drug, faster, got it. Another drug, the old-fashioned Rilotec or Riluzole. People have pretty much stopped using it because they say, oh, it's expensive and it doesn't do anything. It only extends life by perhaps 3 to 4 months according to the test results. There's another reason for using Rilotec, or the generic word Riluzole, and that well, 2 reasons. One reason, it's now generic. So instead of $1,500 a month, it's $4 a tablet. So every day that's $8. So it's far, far under the former cost, even if it isn't covered by your insurance, which hopefully it would be. But here's why you take it, because it activates other drugs such as Nuedexta. It makes it work better. So if Nuedexta is going to help you, take Rilotec too, and that will help the Nuedexta work even better for you. Effexor. It's a drug sort of like a tranquilizer, except it's a mood equalizer, and it's very mild. It takes the edge off of the horribleness of having ALS. And we have recommended it many, many times, and it's, again, it's like Nuedexta. Nobody stops using it. Quinine sulfate, invented about 400 years ago by Amazon Indians. Quinine, okay? Very simple product. We have had patients whose rigidity, their spasticity was so great that one lady, her husband, a physician, sent me a video of her lying in bed like this, except if this is where her thigh was, her leg was up like this. She was literally sleeping with her leg at a 45-degree angle. The only thing that resolved it was quinine sulfate, which again is a generic formula. It costs virtually nothing, and who wants that horrible rigidity and spasticity? Vitamin D3, the sunshine drug. It has a wonderful effect on those with ALS. Lots of different ways. You don't even have to know how now. You can find out on the website, but get it. It's inexpensive. It'll help your mood. It'll help so many parts of having ALS. Celltropine, another ancient remedy from the Indian tribes of South America. And celltropine will help to dry up the excess saliva. And I think everyone in this room must know that those with ALS
have a terrible time with saliva, or the fancy word sialorrhea. And you know what that is. It is the continual drooling that has to be dealt with by a handkerchief, a napkin, or whatever. So you want to stop it? Try Celltropine. You'll read it on our website. There are other drugs, but those are the most important. Oh, I do have to mention one other. It's not a drug, but it's a treatment because it comes from Greece. And that is a hundreds-of-year-old formula. And that is, if there is no danger of the patient choking on it, you can give them an olive, a green olive, and I'm even told that it's the one with the pimento inside, it works better, and a piece of lemon. And those two ingredients have a remarkable effect on drying up saliva. So you can either get the medication that I've mentioned, or you can try the Greek formula from hundreds and hundreds of years ago. By the way, many people have tried it and they think it's great. So those are some, not all, but as many as I think we have time for tonight, or perhaps even I've passed that. But those are medications, supplements, that if you'll go to our website, and then if you'll contact Sarah, me, or anybody else, and Sarah's really the best, by email, she'll arrange for you to get these drugs the easiest possible way that we know. He listened to my instruction. I just wanted to mention one thing because, of course, what Steve is talking about is why we're here also. We're always optimistic. We're always looking for what's out there, and we're always looking, we're always trying to be very hopeful. And one thing I just wanted to mention that came out of talking with a patient who said to us, you know, I was at a concert and people kept bumping into me, and I couldn't speak very well, so I couldn't explain to them what was going on. So the cards that we have outside are translated into Greek. It's just something that came out of this patient telling us, you know, that was a frustrating experience for him. So we thought about that and thought, what could we do that would make it easier for people? So please feel free to take as many of these as you think you want, or your friends want, or patients that you know or work with. And it can be printed from our website. It's in Greek. And it just has a place to explain to someone, if you're not able to speak very well, about what ALS is and who you are and what you may need as support when you're out and about. So that is why those are here. And please, again, take as many as you'd like. I think we should move on to our speakers. Yes. Let me just quickly introduce our speakers. And our speakers are examples of what we believe is collaboration, which we try to effectuate or try to implement whenever possible. Collaboration between patients and support people such as ourselves, collaboration between physicians and scientists and facilitators like our organization, and most of all, the patient community. So that's why we do that, because we don't want to be in silos. We don't want to just do our thing and not share it with everyone with whom it should be shared. So tonight and our guest speakers are examples of trying to accomplish this, and that is to facilitate communication, better communication between all of the parties with whom or who are concerned with ALS. Our first speaker is Dr. Ray Anders, the inventor of the brilliant device called a diaphragm pacing system, and he's going to speak to you about that. Thank you. Well, it's an honor to be here. It's an honor to have met some of our mutual friends. It's an honor to know Steve. And I, like Sarah, had my sister died from ALS about 4 years ago, after I had been an ALS researcher for about 8 years. And so it's a very unfortunate thing to have ALS. What I'll be talking about today is some of my research, and I'm a surgeon researcher. We'll talk about what gadgets or what therapies we have to help patients that are suffering from ALS. I've been working on this for 20 years now, well before my sister having ALS. It's
been involved in a lot of animal models. I've been involved with over 1,500 human implants for various diseases. Have a fair amount of peer-reviewed publications. Everything I do is involved in research to try to develop the best aspects for care for ALS patients, to see which techniques will work and which techniques won't work. Nothing we do in ALS, and I'm glad we have a geneticist here talking, every ALS patient is different. And that's why the same therapies will not work for the same patients. It's such a differential disease that it's not all going to work for each patient. I'm just going to review a little bit about diaphragm pacing. I'm going to show something that there's always a concern. If you do surgery right, surgery can be safe in ALS patients. I'm going to outline our results for patients with ALS, and I'll review some of the other things we found over the years, what we call a low-profile, friendly gastrostomy tube. Nobody with ALS wants to have a feeding tube. You'll need it. And some other recent research we've looked at another quality of life issue, something as simple as how can I urinate in public better when I have late-stage ALS. I'll show some videos here, so hopefully you've not eaten dinner yet. But I am a surgeon, so it's good to look at it. And this is just a diagram of how we breathe. I can breathe with my cerebral cortex. Take a deep breath. Most of us breathe in our brainstem, and we don't think about breathing. Both of those are upper motor neurons. Our lower motor neuron for our breathing is in our spinal cord. ALS is the disease of upper motor neuron and lower motor neuron. If you're all what we call lower motor neuron, diaphragm pacing will not work for you at all. We're just trying to help move that diaphragm so you'll move more air. If you're moving more air, you won't need a ventilator. Our goal is to do this earlier. We have some case examples of late-stage ALS, but ideally we want to do this before you go on the ventilator. I like to show this video of what we call a fluoroscopy of a diaphragm. Our diaphragm is a muscle in our chest. That's actually my diaphragm contracting. It's all about moving your diaphragm. If you move your diaphragm, you'll breathe. Our diaphragm has different movement, different controls during the daytime and nighttime. And that's why it's so important, why many ALS patients have problems at night. It's because it's a different control mechanism. We're trying to identify that and treat those areas. The operation, it is an operation. It's a real operation. This is an operation on a patient with the disease. We now do it laparoscopically. And I'll kind of go over the steps. I just show this picture here. And I'm sure ALS Worldwide will have all these slides on their website shortly so they can look and study them a little bit more. But our goal is to actually just put some electrodes and bypass the lack of control. This is what we can see at surgery. This is somebody's right diaphragm. The liver there is nice and healthy. And you can see no movement on this right diaphragm. I'm using an instrument to try to make it contract. And then I'll go to the other diaphragm. That's a feeding tube on the inside. And you'll see a nice big movement. That's the disease of ALS. It can affect one side but not the other side. This patient's on a ventilator. We can actually get, if one side's moving, that's enough to get off the ventilator. So we did a lot of work on how to identify where to put these electrodes in. You'll see me put the references all throughout the talk about that. And then we use this little needle to put an electrode in. This electrode was developed at my university, a similar one to the nice university I'm here. Mine is in Cleveland, though. The weather here is much nicer than in Cleveland. And you can see we just put the small electrode in. And then you'll see the first one where the first part of the diaphragm contracts, the second part. All we're doing is bypassing the lack of control. It's a relatively simple concept. If the patient can't move the muscle for breathing, we can bypass that with some electrodes. It actually all started with Christopher Reeve, my first patient, Superman. And actually people say, why did I start the research on ALS? Because one of his good friends, Katie Couric, had a friend with ALS and asked me on national TV. And I just published a story of why we started ALS. And as a researcher, somebody asked you a question. We went back to identify, would this work in patients with ALS? And again, our goal in spinal cord injury is to get rid of tracheostomies. Nobody wants a tracheostomy. We did a lot of work on tracheostomies early on to try to identify how we could decrease tracheostomies and change things. One of the things we learned on is if you have a tracheostomy, we use something called a passenger valve, which gives one-way flow to try to increase your ability to talk, even if you're on a ventilator. In ALS, if you're on a ventilator, many times with secretions, it's hard to use this passenger valve, and sometimes we can. Again, our goal for spinal cord injury was to get rid of the tracheostomy. Our goal in ALS is to prevent ever needing a tracheostomy tube.
So in ALS, we really began this research after just 2 patients. And again, you'll hear us all talk. ALS is upper and lower motor neuron. If you're all lower motor neuron disease, diaphragm pacing will not help at all. You have to have an intact motor unit for this to work. And the goal is really to augment respiration. This is not a cure for ALS. This will not make your leg muscles work better, your arm muscles work better. It's purely to help breathing. And as Steve said earlier, most patients with ALS die because they can't breathe. So again, Ravitz, which is an ALS researcher, has shown that ALS can be all lower motor neuron or all upper motor neuron. If you're all upper motor neuron disease, diaphragm pacing will let you live as long as you want to without going on a ventilator. And so unfortunately, we don't know what type of disease you have until after surgery. But if you identify which group of patients, it's patients that are mostly what we call upper motor neuron disease. We did a large trial, which I won't go over all the research in sorts of time, but we did a large multi-center trial with many of the major ALS research organizations in the United States. We identified that we improved survival by 16 months compared to the usual ALS patient. We actually showed something very easily, which I'll talk about shortly, is about the feeding tube. We know that patients with feeding tubes have a high risk of going on a ventilator shortly thereafter. We actually showed in this large study that that just didn't happen. We also realized that patients sometimes can't tolerate the mask breathing with ALS. Diaphragm pacing can work in those patients. We showed an improvement with sleep. And this is unfortunately kind of a survival for ALS, is that this is standard ALS therapies. This is adding diaphragm pacing. Again, it's not for everybody. We're just improving the survival for those patients or delaying the need for a ventilator for those patients with ALS. And again, we have several articles that have showed with the right anesthesia, surgery safe. I mean, we just don't give paralytics. When people have operations, they'll give a paralytic, which is what we don't do. There's ways of doing surgery safely. So I routinely operate on patients that have gallbladder disease, appendicitis, that really were denied therapy somewhere else because they didn't know how to correctly treat the patients with the anesthetic management. This is an article we just published last year, which is my initial pilot trial, which I was finally able to close down that trial because my final patient finally died. And he died because he turned off the device after 6 years of never using anything else. So sometimes people will say, where's these publications? Officially, as a researcher, until every patient finishes the trial, you don't publish your data. And so this is the final one I just published last year. Again, we showed the significant improvement in survival in the group of patients. It's not for every ALS patient. But for certain patients, this just controls their respiration as the disease, unfortunately, ravages the rest of their body. We showed what we call the improvement in muscle strength and muscle size. We can measure the size of the diaphragm muscle, and we can actually show that we can improve the size of a muscle with electrical stimulation. Because once you're not using a muscle, it will atrophy very rapidly. The diaphragm is an incredible muscle where if you go on a ventilator, and sometimes if you go on too early, you will lose half of your diaphragm muscle mass in 24 hours. It atrophies faster than any other muscle. That's why once a patient goes on a ventilator, it's very hard to get back off because of the adverse effects of being on a ventilator on the diaphragm. I have a whole other research project on that aspect for anybody in an intensive care unit. What we saw, and this again goes by the base of what we can do, under that x-ray that I showed you earlier, I can have a patient try to breathe, and then we can turn on the pacer, and we can just make the diaphragm move more than the patient can, which improves their respiration. We showed something else very easily. During our research, we could identify that we can read our implanted electrodes. And sometimes patients just lose their ability to breathe. And the reason people die from ALS, from respiratory failure, is their carbon dioxide level is slowly going up. And that goes up because you're not moving much air. As many people with ALS, and I think on Steve's website they talk about oxygen can cause ALS patients to die very rapidly with ALS, because ALS patients need what we call a little hypoxia to drive their ventilation, because part of their brainstem that controls breathing is based on carbon dioxide. And once your carbon dioxide level starts rising, you kind of lose your ability to move air, and therefore you can very rapidly die. In the US, it would be carbon monoxide poisoning from having a bad furnace. Because your weather is so good here, I doubt you have that here in Greece. In the US, it's always a problem. And we identified what happens. They lose their ability to drive their respiration, and diaphragm pacing can do that for patients. We can actually overcome what we call central sleep apnea. This is a reading of a patient at night, and this is actually during the day.
This patient at night obviously was having their diaphragm get weaker every night because they weren't using it. When you turn on the pacer, we drive that diaphragm to work so that it won't get as weak at night. We showed in a publication that diaphragm pacing improves a patient's ability to sleep, again, by maintaining muscle mass and making that patient breathe more regularly at night. Something as simple as an x-ray, which has been one of my big areas. An ALS patient, everybody has problems with breathing, but a simple x-ray, which is one of the most least expensive tests, we can identify problems. I'm sure when you see your neurologist, they check your right arm, your left arm, you can check your diaphragm. You can see a patient here with a bad diaphragm, elevated. The only way you can check that is under x-ray. You can see another elevated diaphragm here. Again, if we see that, we realize the patient may start having breathing problems earlier. Something very simple to identify. Not only that, we can identify why that occurs. None of us could just move one diaphragm. I can move my right arm, my left arm. I can't move one. An ALS patient, as you can see on this x-ray, has an elevated diaphragm, can only move one diaphragm, but we can stimulate both. Therefore, we prevent that diaphragm when it gets elevated. It causes lung collapse, and that lung collapse is what leads to pneumonia. Again, as we look at what we're trying to do with ALS, to identify the lack of control of the diaphragm muscle. I'm going to kind of go on the next aspect, which is a feeding tube. The feeding tube, interestingly, was invented in my hospital in 1979 also. I'm not that old. It was my previous boss, Jeff Ponsky, that invented it. So I like to say our hospital actually has two of the therapies for ALS was invented at, feeding tubes and diaphragm pacing. A feeding tube is important to maintain your nutrition. Many patients don't want to have a feeding tube because you have this large tube sticking out. 1981, Michael Goddard, also in our hospital, a pediatric surgeon, developed the first low-profile button. So we know most ALS patients will eventually need a feeding tube. You'll lose your ability to swallow. You need to eat and maintain your nutrition. And we know many patients don't get a feeding tube. The numbers are in the US, only about 40% of patients do. So we identified why are patients refusing to get the feeding tube. They don't want to look at that large feeding tube. So we actually did a study, and we offered the patients when I realized I could put an immediate low-profile feeding tube. You can see when you're given a choice of of this tiny tube or this long one, which one will you choose? But being a scientist, we asked patients in a prospective fashion which tube they'd want. And again, 114 out of 117 patients I treated last year wanted the low profile. A few reasons not to, based on your size of your body. But again, if a patient wants something and they feel better with it, they'll accept that earlier. You need to maintain your nutrition with ALS. And sometimes, just because you have a feeding tube, you can still eat by mouth, but sometimes it may take an hour to get in a meal. You can at least get your calories in through the feeding tube. So we showed that it can be offered. It's safe to put in immediate low-profile tubes, and it'll help the patient in that respect. Why? We also looked scientifically, why do patients that get diaphragm pacing and a feeding tube have a better result? And it's something called respiratory compliance. If we do both together, we can maintain the diaphragm problems that you would get with just putting in a feeding tube. Respiratory compliance is a sign for the work for breathing. So by adding diaphragm pacing at the same time, you have less work for breathing after the procedure. Therefore, you'll recover quickly from the next operation. One other thing we realized early on when you have a feeding tube, if you have ALS, many times you swallow a lot of air and you don't feel hungry because you'll get this big gastric bubble, as you can see on this x-ray. And one of the things the feeding tube does is relieve the gas. It's actually, as you lose your abdominal muscles, your ability to burp decreases. Sometimes just releasing gas through this tube makes life better for you. You feel more comfortable, you eat better. It's looking at, and it's just taking care of the patients, the quality of life for these patients. One thing we recently started looking in just the last 2 years was something else, that many of our patients, as we saw them living longer from various aspects of all these little therapies, and that's what ALS survival is multiple little therapies so that you can enjoy your life longer. As patients, as they became more bedridden, and it's more common with women whose husbands can't get them to a restroom in a public area. As you can imagine, in the city of Cleveland, it's difficult. In Athens, finding a public restroom is probably even harder. And if people would stay in their house, not enjoy life, we started offering a suprapubic catheter. It's like a feeding tube going into your bladder. It's not anybody wants to talk about these things on a public forum. It's not what you're going to bring up with your neurologist, but it's something we started asking patients for. Once you start asking patients, what would make your life more enjoyable? What would you do? There's problems with the usual aspects of Foley catheters, condom catheters.
pads because it may fall off. Patients just don't like that. And this looked at it. And it is a simple procedure where you just put a catheter directly through your skin into your bladder. It allows the ability that you're just going to be urinating all the time. It's interesting when we ask patients afterwards if they liked it, everybody would say yes. Why didn't anybody tell me this earlier? If you're able to do well on your own, that's fine. But for certain patients, it's a simple thing that it helps. There's benefits of independence. No worry about having somebody help you use the restroom. You're using it. You don't have to worry. I had many patients that would just dehydrate themselves before they'd go out to a museum so that they wouldn't have to find the restroom. Every minute you're fighting with ALS for a motor neuron to live or die. You dehydrate for 5 hours, that motor neuron may die quicker. So by having something to just maintain your continuous nutrition, hydration, will help in our battle of keeping motor neurons alive. Hopefully our next two speakers will have more battles on how to keep those motor neurons alive longer, but it's something that we look at, just something simple of that. And again, it's less worry about accidents, maintaining better hydration, better sleep, not having to call somebody to get up. And again, as we try to treat the ALS patient, it's using all these things together. And actually, I do them all at the same time if you're in my hospital, so we'll have a feeding tube, the low profile, of course, diaphragm pacing, and a suprapubic catheter. So you can do all three at the same time. We had no problems with simultaneous operations for that. So it's just in kind of the suprapubic catheter, one of my newer areas of research. It can be safely performed in patients with ALS. There's a risk for urinary tract infection. That's a known risk. There's no cross-contamination or problems doing it at the same time with other procedures. Overall, though, when we look at what diaphragm pacing can do, we've shown it can work in the right ALS patient at the right time. It's not for everybody. It will not work in everybody. And I'll be the first one to say I see patients all the time where I don't think it'll work. The low-profile gastrostomies is kind of bringing back something that's been around since 1981 for better patient acceptance. Patients like it better than they do. Surgery can be safe in ALS if you use the right anesthetic management. And suprapubic catheters is something as simple as maintaining a better quality of life, of getting out and about. Overall, though, if the diaphragm's moving, you're breathing. That's what we all want to do, is maintain breathing, hopefully without the use of a ventilator. And as Steve said earlier about certain diseases, and I've treated a lot of diseases. ALS is one of about 20 different diseases I'm looking at, is nobody wants to go on a ventilator. Nobody who I've ever gotten off the ventilator has said, let's go back on the ventilator. The noise of a ventilator, the problems of a ventilator are significant. And if we can at least delay that even as much as a year for ALS patients, it's a significant improvement in quality of life. And again, I'm sure they'll post this on their website so you can look at all the slides. I apologize for talking so fast. Fortunately, there's not a translator committing suicide here, but I'm sure it was very hard for many of you to understand, and I apologize for that. But I thank you for allowing me to be here. Thank you for allowing me to be part of this strong community of patients that we're trying to treat ALS patients. Thank you. I shortened it from 2 hours. That's okay. I hope I didn't break it. But it was very interesting and very informative, actually. Our next speaker will be Dr. Achilleas Gravanas, who will tell you about microneurotrophins, with which we are mutually involved and which we think is the great hope for, as I say, the closest thing to a cure that we have ever seen. Thank you, Steve. Θα μιλήσω στα ελληνικά για να κατανοήσετε καλύτερα τις προσπάθειές μας, γιατί υπάρχουν όροι που στα αγγλικά σίγουρα δεν θα τους καταλάβετε, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο απλός. Για να συνδέσω την προηγούμενη παρουσίαση και την εισαγωγή του κυρίου Μπάιερς, θα σας πω ένα πράγμα. Η νόσος αυτή τη στιγμή είναι νόσος που έχει δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, στην ερευνητική κοινότητα. Το τελευταίο Ice Bucket της ALS Association μάζεψε $220 εκατομμύρια. Γίνεται τεράστια ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο για να βρούμε πλέον όχι συμπτωματικές θεραπείες,
αυτές που ακούσατε προηγουμένως, αλλά να μάθουμε ποιος είναι ο μηχανισμός που χάνουμε τους κινητικούς μας νευρώνες και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η νόσος πραγματικότητα. Όταν έχουμε ένα νόσημα, ξέρετε, για να μπορέσουμε να είμαστε θεραπευτικά επιτυχείς, πρέπει να μάθουμε την αιτία και να διορθώσουμε την αιτία. Βέβαια, πάντα βοηθούμε τη συμπτωματολογία της νόσου, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο εύκολη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για έναν άλλο λόγο. Όσο καλύτερα νιώθουν οι ασθενείς, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος το προσδόκιμο επιβίωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελπίδα να βρούμε τελικά την αιτία και να τους κάνουμε καλά. Το μήνυμα που έχω να δώσω λοιπόν στους ασθενείς και στις οικογένειες σαν καθηγητής φαρμακολογίας και ερευνητής στο χώρο είναι βοηθήστε τους ανθρώπους μας να μείνουν όσο γίνεται πιο καλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η θεραπεία θα έρθει, όπως έχει έρθει για πάρα πολλά νοσήματα. Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν με το πρόβλημα ALS και είναι θέμα χρόνου πραγματικά να βρούμε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς. Προσπάθειες όπως είναι η ALS WorldWide, η ALS Association, μας βοηθούν πάρα πολύ να μείνουμε ζωντανοί ερευνητικά, βρίσκοντας χρήματα, γιατί η έρευνα στην επιστήμη αυτή είναι πάρα πολύ ακριβή. Θα σας πω μόνο ότι τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας χρηματοδοτήθηκαν από 2 εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που θα δείτε. Θα ακούσετε, καταρχάς όλη η δουλειά έγινε σε 3 βασικά ελληνικά ιδρύματα. Την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι ένα καινούριο τμήμα ιατρικής, 30 χρόνια μόνο ζωής. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και μάλιστα το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Και τα 2 αυτά ιδρύματα συνεργάστηκαν στενά με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με το Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και θα προσπαθήσω σήμερα να σας δώσω εν συντομία τα αποτελέσματά της. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ για 2 λέξεις. Η μία λέξη είναι νευροτροφίνες και η άλλη λέξη είναι μικρονευροτροφίνες. Η διαφορά τους είναι σημαντική. Οι νευροτροφίνες είναι ουσίες που παράγει ο εγκέφαλός μας. Τις έχουμε όλοι μας από την πρώτη μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας και μας συνοδεύουν μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για να έχουμε ζωντανούς και λειτουργικούς τους νευρώνες μας, οποιασδήποτε μορφής νευρώνες. Ανακαλύφθηκαν από 2 καταπληκτικούς επιστήμονες, τον δόκτορα Κόεν και την δόκτορα Λεβί Μολτατζίνη. Η Λεβί Μολτατζίνη έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, στην ηλικία των 102 ετών, και δημοσίευε μέχρι τα 100 της χρόνια, δημοσίευσε τα αποτελέσματα από μία νευροτροφίνη, η οποία μπορεί να αναστρέψει τη βλάβη στην οχρά κοιλίδα, αυτή δηλαδή την περιοχή του εγκεφάλου μέσα στο βάθος του ματιού, που αν χαθεί χάνουμε το φως μας, χρησιμοποιώντας NGF σε ασθενείς, μία νευροτροφίνη σε ασθενείς με γλαύκομα, στα 100 της χρόνια. Από εκείνη την εποχή της ανακάλυψης, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1960, αυτών των νευροτροφινών, έχει κυλήσει πολύ νερό και έχουμε πλέον τεράστια γνώση όσον αφορά τη σημαντικότητα αυτών των ενδογενών, ξαναλέω, ουσιών που παράγει ο εγκέφαλός μας και οι οποίες, ξαναλέω, μας συντροφεύουν πάντα στη ζωή μας. Ο βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι ότι προστατεύουν την επιβίωση των νευρώνων. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα που διαφοροποιεί τους νευρώνες από οτιδήποτε άλλο κύτταρο στον οργανισμό μας. Οι περισσότεροι νευρώνες όταν γεννηθούμε μας συνοδεύουν μέχρι το θάνατο. Δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Ό,τι νευρώνες πάρουν μετά τη γέννησή μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αν τους χάσουμε δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Συνήθως στη ζωή χάνουμε κάθε μέρα νευρώνες. Όμως ο εγκέφαλος και η εξέλιξη των ειδών έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ικανότητα, αυτό που ονομάζουμε της ιδιότητας του εγκέφαλου να έχει πλαστικότητα. Δηλαδή, εάν χάσουμε στους 100 νευρώνες που έχουμε 3-4, δεν θα καταλάβει ο εγκέφαλος πολλά πράγματα, γιατί οι υπόλοιποι 98 θα επικοινωνούν πιο στενά μεταξύ τους και θα αντιστρέψουν αυτή την βλάβη, δηλαδή τους χαμένους νευρώνες. Θα τους αντικαταστήσουν με αυξημένη λειτουργία.
Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι ενός ορίου. Αν χάσουμε πάρα πολλούς νευρώνες, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ανατάξει αυτή την απώλεια και πλέον έχουμε κλινική έκφραση και εμφάνιση της νόσου. Έχουμε αυτό που λέμε εμείς στο χώρο μας φαινότυπο, δηλαδή κλινικά πλέον εμφανίζονται τα συμπτώματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι νευροτροφίνες υποστρέφονται όσον αφορά την παραγωγή τους σε πάρα πολλές συνθήκες και βέβαια σε όλα τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Άρα φανταστείτε ότι ένας νευρώνας φυσιολογικός, για να είναι φυσιολογικός, καταρχάς να είναι ζωντανός και να είναι λειτουργικός, να μπορεί να κάνει την αποστολή του, πρέπει να έχει συνέχεια δίπλα του την παρουσία νευροτροφινών. Εάν οι νευροτροφίνες φύγουν, το σινιάλο που παίρνει ο νευρώνας αυτός είναι θάνατος και αυτοκτονεί, φεύγει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνθήκες ενδογενείς μέσα στον εγκέφαλο σε όλη μας τη ζωή, από τη στιγμή που θα είμαστε στην κοιλιά της μητέρας μας μέχρι που θα φύγουμε, να έχουμε πραγματικά ικανή ποσότητα νευροτροφινών παρούσες συνέχεια μέσα στο κεντρικό μας νευρικό σύστημα. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα στα οποία χάνουμε τη δυνατότητα παραγωγής νευροτροφινών, εάν τις δώσουμε, μπορούμε πραγματικά να αναστρέψουμε πολλά από τα συμπτώματα και τις βλάβες. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς οι νευροτροφίνες είναι δύσκολες σαν φάρμακα. Καταρχάς, οι νευροτροφίνες συνδέονται στις μεμβράνες των νευρώνων με συγκεκριμένες ουσίες, πρωτεΐνες, λευκόματα, δηλαδή ουσίες που μοιάζουν με το ασπράδι του αυγού, για να είμαι πιο απλός, οι οποίες αναγνωρίζουν σαν το κλειδί με την κλειδαριά την παρουσία τους. Χρειάζεται λοιπόν, για να έχουμε πραγματικά φυσιολογική λειτουργία των νευρώνων και επιβίωσή τους, να μην τους χάνουμε, να έχουμε και τα δύο στοιχεία. Να έχουμε την κλειδαριά, τους υποδοχείς δηλαδή, αυτά εδώ, αυτές ακριβώς εδώ, δεν ξέρω αν κινείται το... Δεν πειράζει. Αυτές είναι οι κλειδαριές εδώ, έτσι. Και αυτό είναι το κλειδί, αυτές είναι οι νευροτροφίνες. Πρέπει το κλειδί να μπει μέσα στην κλειδαριά για να ανοίξει την κλειδαριά και να δώσει το σήμα στο νευρώνα να είσαι καλά, να είσαι ζωντανός. Εάν δεν υπάρξει ούτε το ένα ούτε το άλλο ή ένα από αυτά λείπουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Οι νευρώνες πεθαίνουν με διάφορους μηχανισμούς. Ο πιο βασικός μηχανισμός απώλειας νευρώνων είναι η απόπτωση. Είναι ελληνική λέξη. Η απόπτωση σημαίνει πτώση του νευρώνα προς τον θάνατο. Και σε αντίθεση με την νέκρωση, όπου το κύτταρο εδώ πέρα στο επάνω μέρος της διαφάνειας αρχίζει να χάνει περιοχές της μεμβράνης, δημιουργούνται δηλαδή τρύπες στη μεμβράνη του νευρώνα. Νερό μπαίνει απ' έξω προς τα μέσα, αρχίζει να φουσκώνει το κύτταρο και στο τέλος εκρήγνεται. Αυτός ο μηχανισμός νέκρωσης είναι πάρα πολύ σπάνιος στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτός που είναι βασικός μηχανισμός είναι ο δεύτερος που λέγεται απόπτωση. Το αποπτωτικό κύτταρο παίρνει ένα μήνυμα, παράδειγμα την απώλεια της ύπαρξης νευροτροφίνης, και αρχίζει και τρώει από μέσα τον ίδιο τον εαυτό του. Και στο τέλος πεθαίνει. Υπάρχουν λοιπόν δύο τέτοιοι μηχανισμοί. Ο ένας είναι η απόπτωση και ο άλλος είναι η αυτοφαγία. Αυτοφαγώνεται. Τρώγεται από τη μέσα μεριά. Και χάνεται λοιπόν ο νευρώνας. Για να μην συμβούν αυτά τα τρία πράγματα, νέκρωση, απόπτωση ή αυτοφαγία, πρέπει οι νευροτροφίνες να είναι πάντα, μα πάντα παρούσες. Η θεραπευτική χρήση των νευροτροφινών μελετήθηκε, όπως είπα προηγουμένως, για πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματική και ο λόγος είναι διότι εδώ στην τέταρτη σειρά οι νευροτροφίνες είναι μεγάλα μόρια, πολύ μεγάλα μόρια, είναι πρωτεΐνες. Και ο εγκέφαλός μας είναι απομονωμένος από έναν κλειό, πολύ αυστηρό κλειό που λέγεται αιμαντεγκεφαλικός φραγμός, ακριβώς επειδή η εγκεφαλική ουσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να χάσουμε νευρώνες, δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Αν χάσουμε δερματικά κύτταρα θα τα αναπλάσουμε. Αν χάσουμε καρδιακά κύτταρα θα ξαναφτιάξουμε μόνοι μας. Νευρώνες δεν μπορούμε, δυστυχώς. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμη πώς να τους κάνουμε. Οπότε, για να πάει ένα φάρμακο να δουλέψει μέσα εκεί πέρα, όπως είναι η νευροτροφίνη, πρέπει να μπορεί να περάσει τον αιμαντεγκεφαλικό φραγμό. Αυτός είναι πολύ στενός και δεν αφήνει μεγάλα μόρια. Άρα, παρότι ξέρουμε ότι οι νευροτροφίνες είναι αποτελεσματικές και θα βοηθήσουν ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα, δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην κλινική. Ο άλλος λόγος είναι καθαρά εξειδικευμένος φαρμακοκινητικός. Εάν τις δώσουμε τις νευροτροφίνες στο αίμα με ένεση, ενδοφλέβεια,
η συμπεριφορά τους μέσα στην κυκλοφορία είναι πάρα πολύ παράξενη και δυστυχώς αναποτελεσματική. Το δεύτερο, ειδικά για μια νευροτροφίνη που είναι αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη, είναι ο νευρικός αυξητικός παράγοντας, ο NGF όπως λέγεται, Nerve Growth Factor, έχει πολλά προβλήματα στη χορήγησή του διότι προκαλεί πόνο, μεγάλο πόνο. Είναι η ουσία που έχει τη μεγαλύτερη υπεραλγητική δυνατότητα, hyperalgesic activity. Στους ασθενείς λοιπόν που δόθηκε ακόμα και μέσα στον εγκέφαλο, μέσα στο νοτιό μυαλό, η ουσία η συγκεκριμένη δημιούργησε τεράστιο πόνο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν αυτή την ουσία, παρότι καλυτέρευε η νόσος τους. Ο τρόπος λοιπόν που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς που υπολείπονται στην παρουσία των νευροτροφινών είναι να φτιάξουμε μόνοι μας μόρια μικρά, τα οποία μπορούν, επειδή είναι μικρά μόρια, να περάσουν μέσα στον εγκέφαλο και να μιμούνται κάποιες από τις ιδιότητες των νευροτροφινών. Να έχουμε δηλαδή αυτό που ονομάσαμε στην Κρήτη μικρονευροτροφίνες. Και αυτή ήταν η προσπάθεια των τελευταίων 10 ετών στην Κρήτη και τώρα θα δείτε σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο όσον αφορά την δική μας συνεισφορά στο να βρούμε μια καινούρια θεραπευτική προσέγγιση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα είναι ότι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε σχεδόν σε κανένα από αυτά ποια είναι η αιτία. Η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος Αλσχάιμερ, η ALS, η νόσος του κινητικού νευρώνα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Ξέρουμε μόνο τα επιφαινόμενά τους. Ξέρουμε τη συμπτωματολογία. Και δυστυχώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς με αυτό που έχουμε, δηλαδή πια με την φαινομενολογία. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ακούστηκε προηγουμένως, η φαινομενολογία δεν είναι συστηματική θεραπεία. Να γυρίσουμε την νόσο πίσω, να κάνουμε τον άρρωστο καλά. Είναι μόνο συμπτωματική. Γι' αυτό και καμία από τις θεραπείες που έχουμε για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα δεν είναι απόλυτα αποτελεσματική. Σε ορισμένες είμαστε τυχεροί, διότι έχουμε βρει συμπτωματική αγωγή που βοηθάει να κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, να κάνουμε την νόσο χρόνια, ώστε μας δίνει τη δυνατότητα πλέον ο ασθενής να ζει με ένα χρόνιο νόσημα, όπως είναι η σκλήρης καταπλάκας για παράδειγμα, έτσι, ή η νόσος του Πάρκινσον. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον ασθενή με το να του δώσουμε προσδόκιμο επιβίωση μεγαλύτερο. Όμως δεν τον θεραπεύουμε. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα, και επειδή είναι πολυπαραγωγικές νόσοι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, να έχουμε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αιτία, να έχουμε ουσίες οι οποίες προστατεύουν και διευκολύνουν τον άρρωστο σε πολλαπλά επίπεδα. Και κατέληξε πλέον η φαρμακολογία και η θεραπευτική της συγκεκριμένης οικογένειας ασθενειών να εστιάσει στο να φτιάξουμε ουσίες που μπορούν την ίδια στιγμή να προστατεύσουν τους νευρώνες από το θάνατο, να τους κρατήσουμε ζωντανούς, να τους κρατήσουμε λειτουργικούς και να αναστρέψουμε ένα πολύ σημαντικό δευτερογενές φαινόμενο στην νευροεκφύλιση που είναι η φλεγμονή, η νευροφλεγμονή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, χάνονται νευρώνες μέσα στον εγκέφαλο από το νόσημα, παράδειγμα οι κινητικοί νευρώνες. Αυτό θεωρείται σαν πρόκληση από τον εγκέφαλο. Έρχονται τα νοσοκύτταρα, τα συγκεκριμένα νοσοκύτταρα που υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλο, που συνήθως είναι γλυακά κύτταρα και ολιγοδεντροκύτταρα, και φλεγμένονται προκειμένου να καταστρέψουν τους νεκρούς νευρώνες. Επειδή όμως ενεργοποιούνται πάρα πολύ άσχημα, δεν καταστρέφουν μόνο τους νευρώνες που έχουν πεθάνει, αλλά καταστρέφουν τρών και φυσιολογικούς νευρώνες. Η φλεγμονή λοιπόν είναι καταστροφή του νευρικού ιστού. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ο ίδιος ο οργανισμός προσπαθεί να επιβιώσει και στο τέλος κάνει ζημιά στην ίδια την ιδιοσυστασία. Άρα πρέπει να έχουμε μια συμπτωματική αγωγή που να εστιάζει και στα δύο φαινόμενα. Προστασία της επιβίωσης των νευρώνων και σταμάτημα της νευροφλεγμονής. Έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το νευρικό ιστό και να του δώσουμε την ικανότητα να λειτουργεί και βέβαια, όπως είπα, να δώσουμε ελπίδα σε όλους μας ότι κάποια στιγμή θα βρούμε μια θεραπεία που πραγματικά θα γυρίζει την νόσο πίσω. Στην Κρήτη λοιπόν, εδώ και με αρκετά χρόνια, 10 χρόνια, συνθέσαμε μια μεγάλη χημική βιβλιοθήκη από μικρά μόρια, πολύ λιπόφυλλα. Λιπόφυλλα γιατί τα μόρια τα οποία περνάνε στον εγκέφαλο πρέπει να έχουν λιπόφυλλο χαρακτήρα, να διαλειτοποιούνται πάρα πολύ καλά στα λίπη, γιατί όλος ο εγκέφαλος είναι καλυμμένος από ένα δίκτυ πολύ λιπόφυλλο, λιπαρών ουσιών. Είναι το πιο λιπόφυλλο όργανό μας. Είναι το πιο πλούσιο σε λιπαρά όργανό μας. Για να μπορέσει λοιπόν να περάσει από εκεί πέρα μέσα κάποια ουσία,
πρέπει να διαλειτοποιείται η ουσία στο λίπος. Και φτιάξαμε λοιπόν αυτήν εδώ την ουσία, η οποία δεν είναι τυχαία ουσία. Κάναμε για πάρα πολλά χρόνια μελέτη της δράσης ενός ενδογενούς στεροειδούς που λέγεται δεϊδροεπιανδροστερόνη. Αυτή η δουλειά ήταν η δουλειά ενός μεταπτυχιακού μου φοιτητή που λέγεται Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έκανε τη διατριβή του μαζί μου πριν 10 χρόνια. Σήμερα είναι συνάδελφος, αγαπητός, είναι επίκορος καθηγητής φαρμακολογίας στην Κρήτη, είναι αγαπημένος μου φίλος και ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου. Μας θεωρούν πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα και εδώ και στο εξωτερικό σαν Σιαμαίους. Όταν ακούν Αχιλλέας Γραβάνης, υπάρχει δίπλα και ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος. Όταν ακούγεται Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ψάχνουν να βρουν τον Αχιλλέα δίπλα. Ένας πολύ ταλαντούχος συνάδελφος και καλός φίλος. Η διατριβή του έδειξε λοιπόν ότι μπορούμε αυτήν εδώ την εδογενή χημική ουσία, την DHEA, να της αλλάξουμε ιδιοσυστασία και να της δώσουμε χαρακτήρες που να μπορεί η ουσία να μιμείται τις ενδογενείς νευροτροφίνες. Είναι δηλαδή η πρώτη συνθετική μικρονευροτροφίνη. Η μικρονευροτροφίνη αυτή έχει τα χαρακτηριστικά, όπως και η ενδογενής νευροτροφίνη, να συνδέεται με την κλειδαριά, με τον υποδοχέα και να ανοίγει την κλειδαριά και να δίνει σήμα στον νευρώνα επιβίωσης. Έγιναν πάρα πολλές μελέτες. Εδώ είναι μία από τις μελέτες αυτές. Πήραμε ζώα, τα οποία γενετικά τα μετατρέψαμε έτσι ώστε να μην παράγουν νευροτροφίνες μόνα τους. Δεν μπορούν να επιβιώσουν τα ζώα αυτά, πεθαίνουν πάρα πολύ σύντομα. Δώσαμε λοιπόν τη δική μας συνθετική μικρονευροτροφίνη να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε τα ζώα, τον εγκέφαλό τους. Και πραγματικά πετύχαμε να γυρίσουμε την απώλεια νευρώνων και μάλιστα συγκεκριμένων νευρώνων που είναι ευαίσθητοι στην παρουσία, τη συνεχή παρουσία του NGF, της νευροτροφίνης αυτής, που είναι οι αισθητικοί νευρώνες στα πλευρικά γάγγλια. Και εδώ πέρα βλέπετε πραγματικά 3 πλευρικά γάγγλια. Ό,τι βλέπετε πράσινο είναι αποπτωτικοί αισθητικοί νευρώνες που πεθαίνουν. Στο μέσον είναι τα ζώα τα οποία δεν έχουν NGF και βλέπετε πόσα πράσινα στίγματα υπάρχουν. Αριστερά είναι ένα φυσιολογικό ζώο που έχει NGF, ένα κανονικό ζώο. Και δεξιά βλέπετε πόσο λιγότερα είναι τα πράσινα στίγματα που είναι νευρώνες αποπτωτικοί. Έχουμε πολύ λιγότερους αποπτωτικούς νευρώνες. Για να μην σας κουράσω, σε συνεργασία με πάρα πολλά εργαστήρια που θα δείτε ποια είναι προς το τέλος της σύντομης παρουσίας, μελετάμε τώρα τις μικρονευροτροφίνες όσον αφορά την ικανότητά τους να γυρίζουν τον φαινότυπο, τα συμπτώματα σε διάφορα πειραματικά μοντέλα που μιμούνται τις ανθρώπινες ασθένειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα στον άνθρωπο κατευθείαν για 2 λόγους. Πρώτον, διότι δεν ξέρουμε αν η ουσία μας είναι τοξική στον άνθρωπο και αν δεν μας επιτρέπεται από πλευράς βιοειθικής να δώσουμε μια τοξική ουσία σε έναν ασθενή, ακόμη και αν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Και δεύτερον, θα πρέπει να αποδείξουμε σε ένα μοντέλο πειραματοζώου, και βοηθούν γι' αυτό πάρα πολύ τα πειραματόζωα την σύγχρονη ιατρική επιστήμη, πάντα τη βοηθούσαν για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να δούμε ένα ζώο που έχει την ίδια ασθένεια, που έχει δηλαδή την νόσο του κινητικού νευρώνα. Η ουσία μας τι κάνει? Μπορεί να γυρίσει πίσω την νόσο. Και αυτά είναι τα πειραματικά μοντέλα στα οποία έχουμε εστιάσει την προσοχή μας. Θα σας δώσω λίγα ορισμένα στοιχεία από ορισμένα από αυτά. Μία από τις ασθένειες στις οποίες οι νευροτροφίνες είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η νόσος Alzheimer's. Γιατί οι νευρώνες στον υπόκαμπο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή που σχετίζεται με τη μνήμη, πεθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα διότι δεν έχουν δυνατότητα να παράξουν νευροτροφίνη. Στα ζώα λοιπόν αυτά που χρησιμοποιήσαμε, που είναι πάλι ζώα διαγωνιδιακά, δηλαδή έχουν γενετικό υλικό διαφορετικό από τους φυσιολογικούς ποντικούς, χορηγήσαμε την ουσία και είδαμε ότι πραγματικά στατιστικά η μικρονευροτροφίνη BNN27 μπορεί να αναστρέψει την ατροφία του υποκάμπου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα όσον αφορά την ικανότητα αυτών των ουσιών να αναστρέφουν το φαινότυπο των συγκεκριμένων ζώων. Μελετήσαμε επίσης την επίδραση των μικρονευροτροφινών σε ένα πολύ ενδιαφέρον νόσημα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός νευροεκφυλιστικού νοσήματος, διότι υπάρχει τεράστια απώλεια στην αρχή της ζωής μάλλον ολιγοδεντροκυτάρων, και μετά μετατρέπεται σε ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπου πραγματικά συμβαίνει αυτό που είπα στην αρχή. Ενεργοποιείται το νοσοποιητικό σύστημα, παράγει νευροτοξικούς παράγοντες οι οποίοι καταστρέφουν τους νευρώνες. Και καταστρέφουν τους νευρώνες υπό την έννοια ότι απομειληνώνουν τους νευρώνες και οι νευρώνες δεν μπορούν να παράξουν πλέον νευρική όση, κίνηση, γιατί είναι βραχυκυκλωμένοι. Και αυτή η νόσος είναι η νόσος της σκλήρης καταπλάκας. Θα δείτε εδώ πέρα ότι στα πειραματόζωα αυτά, αυτή είναι η παράλυση. Δημιουργούμε συνθήκες παράλυσης στα ζώα, περιμένουμε μέχρι να παραλύσουν
και μετά αρχίσουμε να δίνουμε μία μικρονευρωτροφίνη, την BNN27. Η παράλυση μετριέται εδώ, βλέπετε είναι το σκορ της παράλυσης. Κοιτάξτε με τις μικρονευρωτροφίνες, το σκορ έχει σχεδόν μηδενιστεί. Αυτές εδώ οι πλε περιοχές είναι περιοχές νευροτοξικών λεμφοκυτάρων. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στα ζώα αυτά, μπαίνουν τα λεμφοκύτταρα μέσα στον εγκέφαλο και καταστρέφουν τη μυελίνη. Είναι, όπως λέμε, λίμνες ενεργοποιημένων TAF17 λεμφοκυτάρων. Απουσιάζουν πλήρως από τα ζώα τα οποία έχουν πάρει την BNN27. Επίσης, η γλίωση. Η γλίωση είναι στην ουσία ουλές μέσα στον εγκέφαλο από την καταστροφή, από την απώλεια των νευρώνων. Κατεξοχήν αισθητικών αλλά και κινητικών νευρώνων. Βλέπετε την γλίωση, την τεράστια γλίωση στα ζώα που δεν έχουν, στα οποία δεν έχουμε χορηγήσει τη συγκεκριμένη ουσία και βλέπετε πόσο απουσιάζει πλήρως η γλίωση στα ζώα τα οποία έχουν πάρει τη μικρονευρωτροφίνη. Επίσης η φλεγμονή, το πρίξιμο, αυτό σημαίνει, ήδημα σημαίνει φλεγμονή, μέσα στον εγκέφαλο. Εδώ είναι στο νοτιό μυελό. Τεράστια φλεγμονώδη στοιχεία τα οποία έχουν ελαττωθεί σημαντικά στα ζώα που έχουν πάρει την ουσία. Επίσης, η απομυελίνωση. Μπορούμε να χορηγήσουμε στα ζώα αυτά μια νευροτοξίνη που περνάει στον εγκέφαλο και απομυελινώνει τους νευρώνες. Τι σημαίνει απομυελίνωση? Ο νευρώνας, το φανταστείτε σαν μια ηλεκτρική συσκευή. Παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και για να μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα από τον ένα νευρώνα στον άλλον χρειάζεται καλώδια. Τα καλώδια είναι νευράξονες. Εάν συμβεί να έχετε δύο καλώδια τα οποία δεν είναι καλυμμένα καλά με το πλαστικό, τι συμβαίνει? Βραχικύκλωμα. Το βραχικύκλωμα σημαίνει ότι το νευρικό ρεύμα δεν μπορεί να περάσει προς τα κάτω. Γιατί μένει στο βραχικύκλωμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με τους νευρώνες της κοιλής καταπλάκας. Υπάρχει ο νευράξονας, ο οποίος έχει μέσα το υλικό, και γύρω-γύρω από τον νευράξονα υπάρχει το πλαστικό που λέγεται μυελίνη. Η νόσος δημιουργεί συνθήκες καταστροφής της μυελίνης. Οπότε ο νευράξονας αποκαλύπτεται και βραχικυκλώνει το ένας με τον άλλον, γιατί δεν υπάρχει μυελίνη να τα μονώσει. Είναι μονοτικό υλικό η μυελίνη. Αυτό ακριβώς κάνει. Λοιπόν, και βλέπετε ότι στα ζώα στα οποία έχουν πάρει την νευροτοξίνη της απομυελίνωσης, εδώ έχει χαθεί η μυελίνη τελείως. Και βλέπετε πώς αποκαθιστάται πάρα πολύ γρήγορα στα ζώα τα οποία έχουν ήδη, στα οποία έχει δοθεί η μικρονευρωτροφίνη BNN27. Επίσης, έχουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών ελέγξει τις ουσίες αυτές όσον αφορά την ικανότητα να προστατεύει τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες είναι νευρώνες οι οποίοι πάσχουν στην νόσο του Πάρκινσον. Και αυτή είναι μια εικόνα ενός ζώου που λέγεται Weaver, το οποίο γενετικά χάνει τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες και δημιουργεί παρκινσονική συνδρομή, ένα είδος παρκινσονισμού, τρόμο δηλαδή, και ανικανότητα να περπατήσει καλά. Και βλέπετε στα ζώα τα οποία έχουν πάρει την ουσία πόσο απάνω δεξιά, πόσο λιγότεροι είναι αυτοί οι καφέ νευρώνες, οι οποίοι είναι νευρώνες οι οποίοι είναι φυσιολογικοί νευρώνες. Και επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, απλοποιώ πολύ τα πράγματα, είναι δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων, θα δείτε πόσων ανθρώπων, απλά για να σας κάνω κατανοητά την προσπάθειά μας και να καταλήξουμε τα συμπεράσματα. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε στη θεωρία του Καχάλ. Ο Καχάλ ήταν ένας Ισπανός ανατόμος, ο οποίος περιέγραψε τη θεωρία ότι αφού γεννηθούμε δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε καινούριους, να αντικαταστήσουμε τους νευρώνες. Τα τελευταία 7-8 χρόνια αυτό αρχίζει, όπως όλες οι θεωρήσεις, όπως όλα τα δόγματα, να καταπίπτει. Βλέπουμε πλέον σε περιοχές του εγκεφάλου να κρατάμε κάποιες από τις περιοχές που είχαμε στην κοιλιά της μάνας μας. Δηλαδή περιοχές που έχουν την ικανότητα να παράξουν de novo νευρώνες. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι να μάθουμε πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό αυτών των νευρώνων που έχουμε από τη μάνα μας και να τους δώσουμε ένα σμπρόξιμο να πάνε εκεί που πάσχει ο εγκέφαλος και να φτιάξει από την αρχή νευρικό ιστό όπως έφτιανε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και να θεραπεύσει μόνος του τα προβλήματά του. Αυτό λέγεται διαδικασία ενεργοποίησης της νευρογένεσης. Δηλαδή να φτιάξουμε από την αρχή νευρώνες. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει παραλύσει, θα σας το πω τόσο απλά, να μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή με καινούριους νευρώνες και να περπατήσει. Γιατί ο μόνος λόγος που δεν περπατάει είναι η δυνατότητα να περάσει ένα μήνυμα ηλεκτρικό από τους νευρώνες, από τον νευρικό ιστό, στο μη. Εάν τον μη τον τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρικό ρεύμα, θα αρχίσει να δυναμώνει, αγαπητοί μου. Και θα ξαναφτάσει πάλι σε ένα σημείο όγκου
να μπορεί να είναι λειτουργικός. Τα επόμενα λοιπόν χρόνια δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, ξεκίνησε πολύ σύντομα, είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε φάρμακα, ουσίες που περνάνε στον εγκέφαλο και δημιουργούν de novo νευρογένεση. Εάν συμβεί αυτό, πολλά από τα νοσήματα που τώρα μας απασχολούν θα είναι παρελθόν. Ή τουλάχιστον θα είναι νοσήματα χρόνια που θα είναι προβλήματα υγείας, όπως είναι ένας άνθρωπος που έχει υπέρταση ή που έχει χολυστερολεμία, αλλά ο οποίος ζει μια φυσιολογικότατη ζωή με τα φάρμακά του, συνεχίζει τη ζωή του, είναι παραγωγικός και σχετικά αγνοεί το νόσημά του. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα για το μέλλον. Μία λοιπόν από τις ουσίες μας έχει τη δυνατότητα, αυτή εδώ, να παράγει μεγαλύτερο αριθμό νευρικών βλαστικών κυτάρων, δηλαδή να παράγει νευρώνες de novo. Και συνήθως αυτό γίνεται, όπως είπα στην αρχή, με την παρουσία νευροτροφινών, αυξητικών παραγόντων. Μία λοιπόν από τις ουσίες μας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στην σχεδόν πλήρη απουσία νευροτροφινών. Είναι η διαφάνεια κάτω δεξιά με το κόκκινο βελάκι που βλέπετε εδώ. Έτσι, κάτω δεξιά. Βλέπετε μέσα στον κύκλο είναι το κάτω μέρος το οποίο είναι νευρώνες χωρίς νευροτροφίνες, χωρίς αυξητικούς παράγοντες. Δεν μπορούν να αναπαράξουν τον εαυτό τους. Οι νευρώνες αυτοί, όταν εκτεθούν δεξιά, εκεί που είναι το βελάκι, στο BNN 237, μία άλλη συναντική νευροτροφίνη, έχουν την ικανότητα να παράξουν πάρα πολύ καλά τον εαυτό τους, όπως ακριβώς γίνεται με τις νευροτροφίνες, με τους αυξητικούς παράγοντες. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο το συνεχίζουμε όσον αφορά την μελέτη του και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι το μόριο αυτό θα έχει τη δυνατότητα τον επόμενο χρονικό διάστημα να μας δώσει εκπλήξεις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες όσον αφορά την νευρογένεση. Θα τελειώσω με πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι νευροτροφίνες είναι αντικείμενο έρευνας σε τουλάχιστον 30 διαφορετικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο που συνοψίζονται σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι εργαστήρια από την Ιατρική Σχολή του Harvard, από το MIT, από το Cambridge, από το Sheffield, από την Γερμανία, από το Dresden. Πάρα πολλά πανεπιστήμια μέσα στην Ελλάδα δουλεύουν με τις μικρονευροτροφίνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 30 ομάδες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη μελέτη της ικανότητας αυτών των μικρών συνθετικών ουσιών να μπορούν να προστατεύουν τον νευρικό ιστό. Πάρα πολύ πρόσφατα, πριν από ένα σχεδόν χρόνο, είχαμε την ευτυχή συγκυρία να γνωρίσουμε την ALS WorldWide και τον Steve Bayer. Είναι φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει ALS μέσα στην οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Θα ήθελα να πω κάτι για να μην μείνει καμία σκιά, γιατί στη χώρα μας πολλές φορές υπάρχουν σκιές, όπως ξέρετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα, έχουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους και πολλά από τα χρήματά τους για να βοηθήσουν την έρευνα στην νόσο μέσα από την οποία έχασαν το παιδί τους. Και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνουν χρήματα, χορηγούν αυτά τα χρήματα, δίνουν αυτά τα χρήματα για την προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων θεραπείων ή την ανάπτυξη συμπτωματικών θεραπείων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Ρέι, αλλά και ο Steve ο Bayer. Μέσα από τη συνεργασία αυτή δημιουργήσαμε ένα διεθνές consortium, το οποίο πλέον δεν εστιάζει σε όλα τα νευροεκφυλιστικά, αλλά μόνο στο ALS. Μέσα σε αυτό το consortium είναι δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι, η καθηγήτρια η Μέρτη Σουντόβιτς και η καθηγήτρια Σάντρι Βακίλη στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Είναι μια πάρα πολύ πρικισμένη νευρολόγος στο Sheffield της Αγγλίας, η Πάμελα Σόου, καθηγήτρια της νευρολογίας, η οποία έχει το cohort με τους περισσότερους σχεδόν ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε την εμπειρία που έχει αυτή η γυναίκα. Είναι το τμήμα βιοχημίας από το Penn State University στο Hershey, με τον συνάδελφο τον Gerhard. Και βέβαια κεντρικό ρόλο στην όλη προσπάθεια αυτή έχει ένας νευρολόγος, ο οποίος ήταν καθηγητής για πολλά χρόνια στην Ιατρική Σχολή του Virginia Commonwealth University. Λέγεται James Bennett, Jim Bennett για εμάς τους φίλους του. Είναι ο καθηγητής νευρολογίας, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον 100% του χρόνου του να συντονίσει όλο αυτό το consortium, ώστε μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
τους ασθενείς πλέον με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Έχουμε ήδη πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα από το Σέφιλντ που συνηγορούν στο ότι πιθανά αυτές οι ουσίες, οι μικρές ουσίες, έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον κινητικό νευρώνα, αλλά πιο σημαντικά για την Pamela Shaw, να γυρίσουν πίσω τη βασική πρόκληση που οδηγεί σε θάνατο τους κινητικούς νευρώνες, την ενεργοποίηση των ολιγοδεντροκυτάρων. Φαίνεται ότι η νόσος του κινητικού νευρώνα δεν είναι νόσος μόνο του κινητικού νευρώνα, όπως τα περισσότερα εξάλλου νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι νόση πολλών στοιχείων του νευρικού ιστού και εμείς απλά βλέπουμε την κλινική εικόνα του, γιατί εάν χάσεις τους κινητικούς νευρώνες δεν μπορείς να κινηθείς. Αλλά η βλάβη δεν είναι μόνο στους κινητικούς νευρώνες, είναι και σε άλλα κύτταρα. Και γι' αυτό η έρευνα πλέον δεν εστιάζει απλοϊκά μόνο στους νευρώνες, παράδειγμα του Αλσχάιμερς που είναι οι χολινερικοί νευρώνες, αλλά σε όλο το περιβάλλον. Και τα αποτελέσματα που έχουν από το Σέφιλντ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το consortium να προσπαθήσουμε μέσα στο επόμενο χρόνο να κάνουμε αυτό το οποίο είναι εκ των άνω κάνευ που είπα στην αρχή, να δώσουμε τις μικρονευρωτροφίνες σε ένα μικρό αριθμό υγιών εθελοντών, να δούμε το κατά πόσον είναι τοξικές στον άνθρωπο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για μεγάλη χορήγηση χρονική ότι δεν έχουν κανένα τοξικό αποτέλεσμα σε πειραματόζωα. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί στον άνθρωπο να είναι τοξικά. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό μόνο από τα πειραματόζωα. Θα κάνουμε πάρα πολλή δουλειά για να το δείξουμε και στον άνθρωπο και ευελπιστούμε μέσα στον επόμενο χρόνο, αφού λύσουμε διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την φαρμακοτεχνολογία και την φαρμακοκινητική συμπεριφορά των ουσιών αυτών, δηλαδή οι ουσίες αυτές πώς απορροφώνται, πώς περνάνε μέσα στο αίμα, πώς φτάνουν στον εγκέφαλο, να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε τις ουσίες αυτές, όπως είπα στην Αμερική πάντα, σε 15-20 εθελοντές, δυνατούς ανθρώπους, υγιείς ανθρώπους. Εάν τις αντέξουν, δεν είναι τοξικές, θα περάσουμε σίγουρα ανάλογα με τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα της ALS νόσου και στον άνθρωπο, ελπίζουμε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν θέλουμε να δώσουμε φρούδες ελπίδες, θέλουμε να δώσουμε ελπίδες που υπάρχουν, που δουλεύουμε για αυτές, που είναι αυτές που μας κινητοδοτούν να σηκωνόμαστε το πρωί και να πηγαίνουμε στο εργαστήριο, πάρα πολλοί άνθρωποι, και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε πολλούς ασθενείς συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών με νόση του κινητικού νευρώνα. Η τελευταία διαφάνεια είναι η ομάδα. Θεωρώ υποχρέωσή μου να δείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι κάθε μέρα στο εργαστήριο. Ο Αχιλλέας ο Γραβάνης ταξιδεύει πολύ. Δεν είναι ο άνθρωπος που είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει, που προσπαθεί να βρει χρήματα, που έχει κάποιες ιδέες, τις οποίες συζητάμε με τους συνεργάτες. Αλλά οι άνθρωποι που πραγματικά είναι the players, the real players, είναι αυτοί που βλέπετε στη διαφάνεια. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος, εδώ. Ο Ιάκωβος ο Λαζαρίδης, ο οποίος τέλειωσε τη διατριβή του στην Κρήτη και είναι τώρα στο Καρολίνσκα Medical School, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ο Βασίλης ο Μινάς δίπλα, ο οποίος τελείωσε την ιατρική της Κρήτης και τη διατριβή μαζί μας και πήγε στην Οξφόρδη. Η Ισμήνη Αλεξάκη, η οποία είναι στην Δρέσδη. Ο Σύφης ο Παιδιαδητάκης, ο οποίος τέλειωσε πρόσφατα τη διατριβή του στην Κρήτη και ευελπιστούμε να τον έχουμε μαζί μας στη Βοστόνη. Ο Πασχάλης ο Ευσταθόπουλος δεξιά, ο οποίος τέλειωσε την προηγούμενη Παρασκευή τη διατριβή του και ετοιμάζεται και αυτός για το Καρολίνσκα. Και η Αλεξάνδρα η Κουριαντάκη που δουλεύει στην Ευρωγέννηση και σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα καινούρια ευρήματα, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, θα την έχουμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Και βέβαια οι δυο χημικοί μας, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε σαν ομάδα. Η Θεοδόρια Καλογεροπούλου, που είναι Διευθύντρια Έρευνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συνέθεσε πολλές από τις ουσίες που σας ανέφερα, και ένας ταλαντούχος νέος συνάδελφος που τελείωσε τη διατριβή του μαζί με την Θεοδόρα, ο Νίκος ο Αυλονίτης, ο οποίος είναι τώρα στο τμήμα χημείας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Dr. Gravanas. And now we want to make sure we have enough time for Dr. George Patrinos and also for questions at the end. So hopefully we will be able to get to some questions.
So thank you very much for being here. Η υπόλοιπη ομιλία θα είναι στα ελληνικά, για να διευκολυνθείτε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία τη Χαμπεσή, η οποία, θα έλεγα, δεν είναι απλά η ιδρύτρια του Συλλόγου που ασχολούνται ALS, είναι η ψυχή του Συλλόγου. Και φυσικά τον Αντώνη τον Παπούλια, αλλά νιώθω ότι όταν ήταν η πρώτη πρόσκληση της Μαρίας, νομίζω το 8, να συμμετέχω και εγώ σε αυτό τον σύλλογο, στο Επιστημονικό Συμβούλιο, ένιωσα ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι για τους ασθενείς και να μην είναι απλά ένα διακοσμητικό μέλος. Οπότε θεώρησα σκόπιμο και με τον ερχομό μου στην Ελλάδα, από την Ολλανδία, ότι θα μπορούσα μέσω του εργαστηρίου μας να συμβάλλω στο να συμβάλλουμε με ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι η γενετική διάγνωση. Και όπως αναφέρθηκε και από τον πρώτο μιλητή, επειδή η νόσος του ALS είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, δηλαδή είναι μια σύνθεση από πάρα πολλούς γενετικούς παράγοντες και πιθανά το περιβάλλον, ένα σύνθετο puzzle, στην πραγματικότητα εμείς προσπαθούσαμε να διαγνώσουμε ένα ή δύο γονίδια, την ύπαρξη μεταλλάξεων γενετικών βλαβών δηλαδή, σε ένα ή δύο γονίδια, σε Έλληνες ασθενείς, που βέβαια είχαμε ελάχιστες ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να βρούμε την μετάλλαξη που οδηγεί στην νόσο. Γιατί, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει η κληρονομική μορφή της νόσου και υπάρχει η σποραδική μορφή της νόσου. Και το 95% των ασθενών έχουν την σποραδική μορφή της νόσου. Βέβαια, είχαμε την ελπίδα ότι έχοντας τη συγκατάθεση πρώτα απ' όλα των ασθενών, αλλά και το γενετικό τους υλικό, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να κινηθούμε στην ανίχνευση πιθανά νέων γενετικών τόπων. Οπότε, πριν από περίπου 3 χρόνια, μας δόθηκε η ευκαιρία, μέσω της εταιρείας που βλέπετε στα δεξιά σας, της εταιρείας Complete Genomics, που είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα την Καλιφόρνια, είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης όλου του γονιδιώματος και με χρηματοδότηση εν μέρη της ίδιας και εν μέρη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού στο Λονδίνο, και βέβαια με την ύπαρξη γενετικού υλικού από Έλληνες ασθενείς με ALS, να μελετήσουμε σε επίπεδο όλου του γονιδιώματος, όλου μας του γενετικού μας υλικού και των 3 δισεκατομμυρίων χαντρών στο γενετικό μας κομπολόι, με σκοπό την έβρεση πιθανά γενετικών βλαβών σε καινούργια γονίδια, τα οποία ευθύνονται για την νόσο ALS, σε ασθενείς με σποραδική ALS. Απλώς προτιμήσαμε ασθενείς οι οποίοι είχαν την πιο κραυγαλαία μορφή της νόσου, την πιο χαρακτηριστική μορφή της νόσου. Αυτό που κάναμε ήταν πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποίησαμε DNA, το οποίο το πήραμε είτε από σύελο, από σάλιο, ή από αίμα. Όπως ξέρετε, στο σάλιο μας κυκλοφορούν κύτταρα, τα οποία μπορούν να μας δώσουν επαρκή ποσότητα DNA για να απομονώσουμε και να αναλύσουμε. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν, γιατί τόσο χρήματα είχαμε, μόνο 10, για 10 Έλληνες ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα ήταν και από τους πρώτους Έλληνες, των οποίων το γενετικό υλικό αναλύθηκε εξ ολοκλήρου. Μέχρι στιγμής έχουμε τη χαρά να έχουμε στο εργαστήριο όμως 21 Έλληνες που έχουμε αναλύσει και νομίζω δεν υπάρχει κι άλλο εργαστήριο στην Ελλάδα που έχει αναλύσει γονιδίωμα εξ ολοκλήρου Ελλήνων. Οι 10 λοιπόν τις 21 είναι Έλληνες ασθενείς με ALS. Η ανάλυση έγινε στην Καλιφόρνια σε επίπεδο ακρίβειας 110 φορές. Δηλαδή το κάθε γενετικό υλικό αναλύθηκε, διαβάστηκε 110 φορές, όταν ο μέσος όρος είναι 40 στις συχνότερες πλατφόρμες. Και αυτό μας εξασφαλίζει τι? Ότι η ακρίβεια της ανάλυσης είναι η καλύτερη δυνατή. Και το 93% που βλέπετε εδώ σημαίνει ότι ήταν τέτοια η ποιότητα της ανάλυσης που πήραμε, έτσι ώστε να αποκλείσουμε αλλαγές που βρέθηκαν σε
ποσοστό χαμηλότερο από 33%. Είχαμε, λέει, την καλύτερη δυνατή ανάλυση. Στη συνέχεια, επειδή ο όγκος πληροφορίας που παίρνουμε είναι τεράστιος, χρησιμοποιούμε υπολογιστικά εργαλεία, αυτό που λέμε βιοπληροφορικά εργαλεία, για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να ομαδοποιήσουμε τα αποτελέσματα των αλλαγών εκείνων που μπορεί να οδηγούν στην νόσο του ALS. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μια επιβεβαιωτική μελέτη, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων ασθενών με ALS και τους συγκρίναμε με 150 άτομα Έλληνες, οι οποίοι δεν έπασχαν από ALS. Αυτό λοιπόν που βρήκαμε, σε επίπεδο βέβαια προκαταρτικών αποτελεσμάτων, είναι ότι αν συγκρίνουμε τους 10 ασθενείς με ALS με 7 ασθενείς, μάλλον με 7 άτομα τα οποία δεν έχουν ALS, βρήκαμε ότι 174 γενετικές αλλαγές σε 62 γονίδια υπήρχαν μόνο στους ασθενείς με ALS, αλλά και στους 10. Και δεν υπήρχαν σε κανέναν ασθενή, σε κανένα άτομο, ο οποίος δεν έπασχε από ALS. Έλληνες οι μεν, Έλληνες και οι δε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο είναι γνωστό ως Ingenuity Pathway Analysis, είδαμε ότι η πλειοψηφία αυτών των αλλαγών υπάρχουν σε γενετικούς τόπους, σε γονίδια, οι οποίοι εκφράζονται στο νευρικό ιστό. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ένα από αυτά τα γονίδια μας έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είδαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο, σε συνεργασία με τον Ευάγγελο τον Γισκίνη, που ήταν στο Harvard και είναι τώρα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έδειξε ο Ευάγγελος ότι το γονίδιο αυτό εκφράζεται επί το πλήσον στο νευρικό ιστό. Και αυτό που θέλουμε να δούμε τώρα είναι και κατά πόσο αυτές οι αλλαγές οι οποίες βρήκαμε είναι πιθανό να συνδέονται με την εμφάνιση του νόσου και όχι να ευθύνονται, όχι να προκαλούν ALS. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι χρησιμοποιώντας αυτούς τους δείκτες θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιους ίσως προδιαθεσικούς, να τολμήσω να πω, παράγοντες, ώστε σε πολύ μικρή ηλικία να μπορέσουμε να δούμε αν αυτοί οι δείκτες μπορούν να μας πούνε ότι θα νοσήσουμε στο μέλλον από ALS. Είναι πολύ, θα έλεγα, τραβηγμένο αυτό το σενάριο και είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή μου, για το λόγο ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, όχι μόνο το ALS είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, είναι μια εικόνα ενός παζλ που φτιάχνεται από πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και επειδή γενικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη βεβαιότητα για αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε για την ώρα. Αλλά είμαστε στη φάση που το δουλεύουμε. Και πιστεύω ότι με τη χρήση, με την ανάλυση όλου του γονιδιώματος περισσότερων ασθενών, και όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και άλλων εθνικοτήτων, γιατί οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές που να προκαλούν ALS στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία, από ό,τι στην Σερβία, από ό,τι κάπου αλλού. Οπότε η χρήση ασθενών από πολλές εθνικότητες θα μπορούσε να μας δώσει και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η αλλαγή εκείνη που μπορεί να ευθύνεται σε ALS σε όλες τις χώρες. Εκτός όμως από τη χρήση και ανεξάρτητων ατόμων, με τη χρήση μιας οικογένειας με ALS, η οποία μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ, είναι και αιμομυκτική οικογένεια, στην οποία μάλιστα η ανάλυση της οποίας συνέβαλε μια μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια, η οποία τώρα βρίσκεται στο Κάλιαρι της Ιταλίας για το διδακτορικό της, βρήκαμε στην πραγματικότητα ότι υπάρχει ένας γενετικός τόπος με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, που είναι στο χρωμόσωμα 17. Το χρωμόσωμα είναι μια μορφή που, ας πούμε, είναι ένας τρόπος, πώς το πούμε τώρα, είναι στοιχεία του γονιδιώματός μας, εκεί που πακετάρεται το γονιδίωμα. Και βλέπετε πραγματικά εδώ ότι ο ασθενής, αυτός που βλέπετε εδώ με μαύρο, σε αυτόν τον ασθενή λείπει μια περιοχή στο γονιδίωμα μόλις 26 νουκλεοτιδίων. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει στο φυσιολογικό άτομο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε σε επίπεδο ανάλυσης ολόκληρων των κωδικών περιοχών του γονιδιώματος να εντοπίσουμε την μετάλλαξη, όπως λέμε, τη γενετική βλάβη με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορέσουμε να το κάνουμε και στη συνέχεια έχοντας τη δυνατότητα να λύσουμε περισσότερους ασθενείς. Σε αυτό θα χρειαστούμε βέβαια περισσότερη στήριξη και πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να έχουμε τη συνδρομή και το ALS WorldWide, αλλά ίσως και άλλων χρηματοδοτήσουν από άλλες πηγές ευρωπαϊκές και δεν λέω εθνικές. Και για να κλείσω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω ελπίδες, όπως ανέφερε και ο κύριος Γραβάνης, θέλω να σκεφτόμαστε πάντα τι είναι το γενετικό μας υλικό, τι είναι το γονιδίωμά μας. Αν αυτό είναι το γονιδίωμά μας, στα δεξιά σας παραθέτω ένα κομμάτι από ένα βιβλίο γραμμένο στα εστονικά. Προσωπικά δεν ξέρω εστονικά και νομίζω κανείς από εσάς. Αλλά στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, στην κατανόηση του γενετικού μας υλικού, γιατί υπάρχει μία εικόνα ότι το έχουμε αναλύσει. Το γνωρίζουμε να το διαβάζουμε σε επίπεδο γραμμάτων. Έτσι. Για παράδειγμα, στο βιβλίο εδώ στα εστονικά βλέπουμε ότι αυτό είναι V, αυτό είναι A, αυτό είναι L. Μπορούμε να καταλάβουμε τα γράμματα, γιατί είναι λατινικά. Μπορούμε να καταλάβουμε και κάποιες λέξεις. Ας πούμε, security and mobile computing. Αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε. Όμως, δεν μπορούμε να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε το κείμενο. Οπότε, εκεί που βρισκόμαστε σήμερα είναι ότι γνωρίζουμε τα γράμματα, γνωρίζουμε κάποιες λέξεις, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλο το βιβλίο. Και η νόσος του ALS, σε αντίθεση με νόσους όπως είναι η μεσογειακή ανεμία, που είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα, η κυστική ίνωση, η κυστική ίνωση και η μεσογειακή ανεμία είναι η λεγόμενη μονογονιδιακή νόσος, δηλαδή οφείλεται σε ένα γονίδιο, αλλά σε όλους τους ασθενείς. Και ακόμα και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις. Στη νόσο του ALS, δυστυχώς, συμμετέχουν πάρα πολλά γονίδια. Και μπορεί να υπάρχει και σε κάθε ασθενή ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Οπότε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο να κατανοήσουμε το πώς εκδηλώνουν τα συμπτώματα της νόσου, μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια. Οπότε, εδώ έρχονται να βοηθήσουν οι μελέτες ανθρώπων όπως είναι συνεργατών ο κύριος Γραβάνης, που θα βοηθήσει στην παράταση της ζωής των ασθενών. Εμείς απλώς ερχόμαστε για να διαγνώσουμε σε επίπεδο γενετικό. Και μακάρι να έρθουμε και σε φάση να μπορούμε να το κάνουμε σύντομα και να μπορούμε να το ξέρουμε από νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Thank you again, of course, for being here, and to the American College of Greece for their wonderful kindness and generosity. We can open it up to questions from the audience before we take any from the online. If anybody has any questions for anyone here. No? Yeah. I understand that we were introduced for a method for breathing for the diaphragm. Earlier you talked about the method of diaphragm pacing. Pacing. Okay. Is anybody in Greece that knows how to do this? Yes. Fortunately, last week I trained a surgeon in Crete on how to do this. And former Greek citizen George Velmos had previously come to Greece to implant the first spinal cord injured child. And so this was the second implant in Greece within the last year. One for ALS and one for spinal cord injury. Okay, so this person, his name in Greek? That I don't know. It's an early process. We're training. Nikos Katsougris is the surgeon. Yes. So it was done there. And again, the plan is, one is to bring awareness of this type of technology for both spinal cord injured patients, as was done here previously, for a lot of our pediatrics, and for ALS. The process for having this done is making sure you actually are the right patient. Again, as you heard me say, it's not for every patient. But it's a process to get it involved in every country. So far in 26 countries around the world, we've begun that process where it's now being offered in 26 countries. And so it's a process of one, showing that it can be done in the right patients. Obviously, getting into the healthcare system, which I don't know about Greece so well. And so, and bringing awareness to this type of technology. Thank you. Questions? Yeah.
Μπορώ να κάνω στα ελληνικά? Okay. Ζητώ συγγνώμη καταρχήν επειδή δεν πρόφτασα να είμαι από την αρχή. Η ερώτησή μου είναι αν μιλήσατε για τις εκφάνσεις της νόσου του κινητικού νευρώνα, δηλαδή το PLS, την πρωτοβάθμια πλευρική σκλήρυνση, το PMA και κάποιες άλλες που διαβάζουμε, και αν υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τη γνωμάτευση αυτών των ασθενειών ή τη θεραπεία τους. Fortunately, I have a translator. The question was if we spoke about the other, types of motor neuron diseases like SMA, and if all this, most probably she wants to hear if all these procedures can be applied to this also, Diaphragm pacing, hopefully you understand English better than I speak Greek, is for anybody who's lost control of their diaphragm. So I've done this on patients with SMA, I've done this on pediatric patients with Pompe's disease, and so what we look for in each patient, we look is if there's muscle that we can bypass the lack of control of. So in ALS, it's only going to be about 30 to 40% of patients. In spinal cord injury, depending on the level of your injury, if you're injured at C4 or 5, it would not work. Higher up, it works very well. Each patient, we have a way to evaluate and check the patient prior to surgery. And again, it's just a matter of if we can move the diaphragm, the patient will breathe better. For all of these neuromuscular diseases, many of which you talked about, it would work for. It's just one step in allowing better ventilation. Στα ελληνικά θέλω να κάνω την ερώτηση. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να εξετάσουν πριν προχωρήσουν σε κάποιο χειρουργείο, δηλαδή όχι σε τόσο τελικό στάδιο, κατά πόσο λειτουργεί το διάφραγμα. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος εξέτασης. She asked if there is any way to evaluate the functionality of diaphragm early before For patients with ALS, we recommend to start evaluating the diaphragm as they start getting weaker in their disease. We need to identify if a patient is going to be mostly upper motor neuron or lower motor neuron. Techniques that you used earlier on is a phrenic nerve conduction study where we check the diaphragm while stimulating the phrenic nerve in the neck. Again, we try to identify patients that have motor units or muscle that can be stimulated prior to surgery. And usually it's with the chest x-ray, pulmonary function tests, and electrophysiologic testing with the local neurologist. Καταλάβατε την απάντηση? Any other questions from here? We have some that came in from our live streaming. And one question for Dr. Anders is if the new method from Dr. Anders is applied to a patient and the tracheotomy is removed, then will the patient be able to talk again if the phonetic cords are still alive? And I believe they're talking about, well, I'll let you answer. Talking is very difficult. We all lose ability to talk with ALS when you lose function of your tongue. Many people, that's why they can't swallow as well. So talking is not just air movement, but talking is also controlling your vocal cords and your tongue to make the sounds. That's why many patients, before they lose their ability to breathe, start having difficulty talking. What we do know is that we have to have air move through the vocal cords. That's why the passy-mirror valve in certain patients will help have that air go over the vocal cords. But it's also the ability to control your tongue and your vocal cords completely. So patients with a lot of bulbar effects, sometimes they can't talk as well. The goal that we know, though, is that if you're on a ventilator, your secretions go up. It's harder to clear the lung. That's why there's a lot of suctioning, which damages the lung further. So if we can maintain what we call natural breathing with your own muscle, that decreases your risk for your pneumonia. In spinal cord injured patients, we can always get rid of the tracheostomy. In ALS patients, we may not be able to do that. The goal is just to delay that. If you can delay the need for being on a ventilator 1 year, that improves your quality of life significantly for 1 year.
We have another question from the live stream. Is there a specific group of individuals that are prone to ALS? That's very hard to say. The issue here is that we are not aware of a specific gene that leads to ALS, so there's no way at the moment to predict, especially for sporadic ALS patients. Of course, we know that we have the familial ALS. That means that there is a gene, that's SOD1, that has been shown to serve as a biomarker to predict ALS, phenotype, clinical symptoms. But it's so diverse in terms of molecular basis. You have a variant that is present in Sardinia that is not present in Greece, and vice versa. So it's very difficult to say this at the moment. It's a really multifactorial disorder. I would add something to that. I agree totally with Dr. Patros, but there are many environmental considerations that add to the likelihood of someone developing ALS. Although there is a prior genetic predisposition for those who develop ALS, there are stimulating or aggravating factors that are very obvious and that we've realized for many years. For example, those in the military who are subjected to constant contact with jet fuel, those who have been in the Middle East in service also seem to develop a far greater percentage of ALS than other military people and other people who are not in the military. There are clear identifiers such as repeated neurological distress coming from sports such as rugby and football and professional boxing and what we call soccer, but you also call football. And those people show a much higher rate of ALS than, let's say, others in the community who have not been subjected to these repeated blows to the head or other environmental influences. It can even be toxins such as herbicides and pesticides. Farmers develop ALS much more than those who are in the same area but are not farming. So we once figured there were 65 particular predictors that we had noticed or felt were valid, and there are probably 100 more. So is someone likelier to get ALS? Yes, if they play a professional sport that causes repeated concussion or repeated blows to the head, they're likelier to get it. In fact, it's 40 times likelier for the American football players. So I hope that answers the question. There were a couple questions about psychological support and how can we make people feel more comfortable. And I would answer that, having a sense of humor, being open to trying new things. ALS changes all the time for people, and so having an open mind about what might work today, we might have to change a little bit for tomorrow, and really following their lead. Some people really want a lot of support, other people really want to try things on their own. And so I think it's important for loved ones and caregivers to really follow the lead of the patient and offering ideas or suggestions about getting psychological support, therapy, whether it's for the caregiver or the patient, and also doing things that you love. We all need to find joy in our days, and that is absolutely true for anyone with ALS and all of their loved ones. So finding the things that bring you joy every day is very, very important. There is a question here, and to be honest, I don't know what
that means, but what are the exact differences between UMN and LMN? Yes. ALS is a disease of what we call upper motor neurons, the one that control the ones. So we control our arm based on motor neurons in our brain, and lower motor neurons are the ones in our spinal cord or brainstem that actually are the intermediary neurons that cause the exact movement. So if a patient loses all of their lower motor neurons, they become what we call a flaccid paralysis, where they lose all their muscles. You may have seen ALS patients where their hands almost look normal, but they can't move it. That's because they're mostly upper motor neuron. And it's in that disease process of what you lose and what we can offer for therapies. And every patient is different on what numbers they have. That's why we have to wait until we see a patient kind of identify where they are for some of my research on bypassing that. And that's what makes it so difficult for developing therapies, because every patient is different. There's one other explanation of upper motor neuron versus lower motor neuron, which is almost universally accepted today, and it's a byproduct of what Dr. Anders said. And that is, upper motor neuron is known as the symptoms of excess, that is hyperreflexia, exaggerated reflexes, and rigidity, and spasticity, and clonus. These are all examples of exaggerated responses to ALS, or upper motor neuron responses, and lower motor neuron responses are considered the symptoms of minimization, such as loss of muscle or atrophy, and inability to move or paralysis. So that is another way of explaining in more layperson terms what Dr. Anders volunteered just minutes ago. Although you used very big terms there, which I was very impressed with. I didn't mean to. We have, I think, time for one more question. Anyone from the audience tonight? Yeah. All right, well, yes, someone here? Okay. This one question online: for a tracheotomy patient, what steps should be taken in order to avoid frequent inflammations? Βασικά, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την τιμή που μας κάνατε και για τους σκόπους που κάνετε για τους ασθενείς τους δικούς μας. Βασικά, ήθελα να ρωτήσω τον Dr. Anders να μας πει για την υγεία του ασθενούς που εμφυτεύσατε τον διαφραγματικό βηματοδότη στην Κρήτη. Πώς έχει εξελιχθεί, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι πήγε καλά στα χειρουργείο, δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. So the question basically is, what's the health condition of the patients that you have implanted? How's what? How's the health condition of the patient you have implanted? The health condition, our goal with diaphragm pacing for ALS is to delay the need for the ventilator and improve diaphragm movement. No, for the particular patient. He asked about The patient on Friday? We have what we call in the U.S. HIPAA rules. I don't have his okay to say anything. So, okay. Patient privacy is paramount. So, the surgery was a success. I leave it to his surgeons to make any other comments. I will volunteer something because He didn't take the Hippocratic Oath. I'm not subject to HIPAA regulations. I spoke with the patient, who will remain unnamed, except you all know who he is, just a few hours ago, shortly before this conference began. He is feeling great, which is not a medical term, but we had a wonderful chat through his great caregiver about how he felt. He had a little bit of abdominal pain, which is causing him to stay, just as a measure of caution, in the hospital one more night. He'll be home tomorrow, and he is very, very thrilled at this opportunity to regain a great deal of time off of the ventilator. The hope is that because he was rather advanced in the disease and beyond the
point where it is safest and easiest to provide a diaphragm pacer, he is hopeful of simply being able to get off the vent, the trach and the vent, for a number of hours every day. And those may be continuous hours. And in order to enable that, he is being given time off his ventilator in short spurts to begin with, and that will be extended literally every day. So he's in good hands. He was very happy when I spoke with him a few hours ago, and I think the patient is doing just great. There are three very short messages that we would like you to hear from those within the Greek ALS community. And the first of them is a very dear friend of many, many years, Tony Papoulias from the island of Samos, although now living on the mainland. And Tony, would you like to come up to the podium and speak to the group? Θα μιλήσω στα αγγλικά, αλλά θα τα μεταφράσω στη συνέχεια και στα ελληνικά. Dear co-travelers of life and pain, on behalf of all of us attending or watching tonight's meeting, I would like to cordially thank each one of the panelists present. In addition, I would like to make a special reference to Steve Bayer of ALS Worldwide, whom I have known since December 2003. Well, it has been almost 6 years since the ALS Hellas Association was first established. Unfortunately, however, the president of the association in question, being a Pulse himself, passed away in the year of 2010. As a result, the association has been inactive since then. Maria Cambesi, who used to be the secretary of this very association, despite the fact that she herself happens to be suffering from myasthenia gravis, has recently had the brilliant idea of our having it reactivated. So we decided to avail ourselves of this meeting and approach Steve Bayer, this contemporary crusader of hope, with a view to formally asking him to adopt us. In case he accepts this proposal of ours, then Pulse in Greece will no longer be orphans or outcasts living in a material world falling apart. What is more, Greek Pulse could possibly participate in human clinical trials conducted either in Greece or overseas, get hold of specialized dietary supplements, as well as novel drugs, relieving their symptoms, and, above all, receive valuable pieces of advice and ad hoc updates on a regular basis. In conclusion, I firmly believe that this touching effort will also be framed by a number of renowned scientists, such as Professor Achilleas Gravanis, the approachable developer of microneurotrophins, Professor Yorgos Patrinos, the ever-smiling geneticist,
not to mention but a few. Thank you ever so much for bearing with me. May God bless you all with good health. Η ομιλία αυτή η σύντομη είχε να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθούμε να επανασυστήσουμε το σύλλογο ALS Hellas και ζητούμε μία υιοθεσία εντός εισαγωγικών από τον Steve Bayer, διότι από την πολιτεία τολμώ να πω ότι έχουμε εγκαταλειφθεί πλήρως. Έτσι, κάτω από την αιγίδα under the auspices of ALS Worldwide, we do believe we'll be able to perform much better, ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα. Πάνω σε αυτό θα μπορούσε να σας μιλήσει και η Μαρία η Χαμπεσί, πιστεύω. That's all for the time being. Thank you. And we would also like to hear briefly from Maria, who was just mentioned, who is the former General Secretary of ALS Hellas. Καλησπέρα και από μένα. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, απλά θα ήθελα να σας πω και επισήμως, αφού ευχαριστήσω πάλι τον Στίβεν Μπάγκερ, τη Σάρα, τον κύριο Γραβάνη, τους ερευνητές, τον Dr. Όντέρς, τον πρόεδρο της Επιστημονικής μας Επιτροπής, τον Γιώργο τον Πατρινό, καθηγητή φαρμακογονιδιωματικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Θα επανασυστήσουμε το σύλλογό μας πάλι, ο οποίος είχε αδρανοποιηθεί λόγω του ότι ο πρόεδρός μας έφυγε. Και έτσι έχουμε ένα χρόνο που είμαστε ανενεργοί. Όμως αυτό το έναυσμα, η αιτία που γίνεται αυτό, είναι ο Κωνσταντίνος, ο Αραχοβίτης, ο μικρός μας ασθενής, που με παρότρινε και μου είπε θα είναι πάντα δίπλα μου. Και ο κύριος Μπάγερ μας δέχτηκε να είμαστε ο Σύλλογος των Ελλήνων Ασθενών, το παρακλάδι του ALS Worldwide. Δηλαδή, θα είμαστε προστατευομένοι του. Ό,τι φάρμακο καινούργιο βγει στο εξωτερικό, που δεν μπορούμε εμείς να το προμηθευτούμε στην Ελλάδα, θα μεριμνούν να μας το φέρνουν. Συμβουλές που θα μπορείτε με Skype να μιλάτε με τη Σάρα, που είναι και αυτή το έμψυχο υλικό του ALS Συλλόγου της Αμερικής. Θα τα δείτε όλα αυτά στην ιστοσελίδα μας, που θα την ανεβάσουμε την αμέσως ερχόμενη εβδομάδα. Πάντα δίπλα σας. Μπορείτε το τηλέφωνο ίσχυε πάντα, το 697-20-99-210. Είναι το δικό μου, που 697-20-99-210. Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Τελείωσα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. And also a short presentation by Dr. Demetrios Vouros, a new friend and colleague, but who we feel has great promise as a physician. Well, I guess that the order of speakers was based on their age. Don't take it personally, Mr. Bayer. So, ladies and gentlemen, this is my very first speech in English before an audience. So, I do apologize in advance for the possibility of mistakes while delivering it. I would like to welcome you to this ALS Worldwide Town Hall meeting and say a few things about diaphragm pacing stimulation, surgical procedure performed at St. George Hospital in the city of Chania. I was in the operating room, having been invited by both Mr. Stephen Bayer of ALS Worldwide
and Dr. Raymond Onders, the developer of the DPS device and the surgical procedures that follow its activation. As a new doctor, I was given the opportunity by Mr. Bayer and Dr. Raymond Onders from the University Hospital of Cleveland to attend to the operating room in order to watch on the spot the first implantation of a pacemaker to the diaphragm of an ALS patient in Greece. Being a medical student, I first studied about ALS from Harrison Principles of Neurology. And what really impressed me was the fact that as far as the treatment of those diseases was concerned, emphasis was given on symptomatic confrontation without being quite specific. So, when I recently read a few papers written by Dr. Onders about DPS, I was totally impressed by the simplicity of the idea and the surgical management of a neurological disease like ALS. During the operation itself, Dr. Onders provided great clarification about the surgical procedures, step by step, giving me the opportunity to understand what I was watching. At the end of the operation, after everything had been completed with accuracy and the patient finally returned to his room, I was also given the chance to see how doctors and people who are getting involved with ALS patients manage those people. Hence, I was applied with intelligence and values that are not written at any medical books, at least those that I've already read. Ladies and gentlemen, I would definitely like to personally thank those people who trusted me, although they didn't know me personally at first. First of all, I would like to thank and congratulate Dr. Raymond Onders of Case Western University Hospital of Cleveland for the opportunity to attend to this unique operation and for the knowledge that he disseminated to me. I hope that this opportunity and knowledge will follow me to the surgical career that I wish to accomplish. My thanks also go out to Mr. Stephen Bayer as well for his immediacy and willingness to make me feel not only comfortable but also useful. I do recognize his tremendous effort to notify and illuminate the whole world, including Greece, about the ALS disease, providing at the same time the encouragement to the patients themselves. In addition, Ms. Sarah Bayer, whose effort and stubbornness make me feel great respect, admiring the touching way that she uses to approach and comfort those patients. I'm looking forward to seeing her again. And finally, I extend my thanks and gratitude to Professor Ioannis Harlabopoulos from the University of Crete, who's apparently not with us tonight, but Mr. Gravanis is, for the useful pieces of advice and tips that he gave me for my medical career. I hope that those brilliant scientific work and research on microneurotrophins will soon be recognized by the entire world. Ladies and gentlemen, the community of new doctors and scientists in Greece are putting a tremendous effort those dark days to ensure a better treatment and management of patients on a daily basis. What we need is trust. Trust to implement our knowledge and opportunities like the one I had to lead medicine far and beyond in the upcoming years. Thank you so much. Once again, I just want to thank everyone for being here and for this lovely venue that we have been offered. And also, please, if any patients or caregivers and loved ones want to reach out and connect with me, and we can talk more about anything we've discussed tonight, please don't hesitate to email me. I think my cards are out, but you can find us on our website, alsworldwide.org, and I would be more than happy to set up a time to Skype and talk more and answer any questions you have. So thank you again so very much.